हाय वेलकम टू दिस वीडियो। और आज का टॉपिक है एज यू कैन रीड हु एम आई लिविंग फॉर। ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर समवन अगेन। बेसिक कोर हमारा वही रहेगा, व्हेन वी हैव एन अनहेल्दी रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। ठीक है, नाउ वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, दिस इज अगेन समथिंग द थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट हु एम आई लिविंग फॉर। अब whether I'm aware of it or not, it is happening when I have an unhealthy relationship with myself. This is something that ends up happening. So today my intention with this video is to help you find out that okay, if this is happening with me, and then explore the deeper reasons for it, that okay, what is happening, why it is happening, and is it helping me, or is it helping any other person that is involved in this dynamic with me. Most of all, is it helping me, and then what I can do to stop living like this, to finally be able to choose myself where I am happier, where the relationship that I share with myself is healthier, happier, and one where I genuinely look at myself with love and consider myself worthy of that same love, of my own love. Okay, so if you're new here, I am a trained life coach and I help people go from a place where they experience self-dislike, self-hatred, to a place where they share a healthy relationship with themselves, where they start to understand themselves, where they look at themselves differently, where they share a very beautiful loving and understanding connection with their own self, as a result of which life becomes healthier and happier for them. Okay, so and I do this through coaching session, and my clarity calls are free. So if you want to have a session, all you need to do is go to my description or comment section. Therein you'll find my contact number, WhatsApp number. All you need to do is DM me session. Let's come back to this video and start right away. Okay, so see, ये जो मैं कह रही हूँ ना, who am I living for, इट इज यहाँ पर जो आई है, आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज अस। ठीक है, जब मैं अस कह रही हूँ तो आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम समबडी हु हैज एन अनहेल्दी रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। मतलब कि समवेयर जो मेरा कनेक्शन है खुद के साथ, द फैक्ट दैट एम आई हैप्पी इन माई सेल्फ, वो नहीं है। आई एम लैकिंग दैट थिंग, सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई डू नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई डू नॉट शेयर दैट अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन विद माई ओन सेल्फ। ठीक है, सो हियर दैट पर्सन, वो ये उसका पीओवी है, दैट हु एम आई लिविंग फॉर, because in a healthy setup what is happening, that I'm living for my own self, right? My choices in my life, I am the center of my own universe. But that is not what happens when I have an unhealthy relationship with myself. So let's explore what happens when I have an unhealthy relationship with myself, something that does not help me, something that only makes my life harder for me. Okay, let's start. So see, we'll start here. ये diagram start करेंगे. So this is me, ठीक है, ये मैं हूँ. This is us, a person who does not have a healthy relationship with themselves, whether they're aware of it or not. वी डोंट केयर। ठीक है, उनको अभी नहीं पता है। सपोज वी आर हियर एंड वी जस्ट डू नॉट हैव दैट अवेयरनेस कि मेरे पास मेरा कि द रिलेशनशिप दैट आई शेयर विद माई सेल्फ इज हेल्दी और अनहेल्दी। ठीक है, बट उसका इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट है इसकी लाइफ में, वन ऑफ विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, तो ये हम है, एंड प्लीज नोटिस यहाँ पे एक दूसरा इंसान है, एंड आई पुट दिस पर्सन ऑन अ पेडेस्टल, मतलब हमसे ऊपर ये इंसान। ठीक है, मैंने लिखा द अदर पर्सन। ना मोस्टली ये जो अदर पर्सन है, ये कोई ऐसा रैंडम इंसान नहीं है, कोई स्ट्रेंजर नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी इधर वन ऑफ आवर पेरेंट्स, या फिर पेरेंट, या फिर कोई ऐसा इंसान जो जिसकी प्रेजेंस बहुत ही डोमिनेंट रही है हमारी लाइफ में, जिसके साथ वी हैव शेयर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ग्रोइंग अप, स्पेशली ग्रोइंग अप। सो वी हैव बिन विद दिस पर्सन ग्रोइंग अप। ठीक है, अब इस अदर पर्सन में आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, फिर यू कैन रिलेट टू योर लाइफ, यू कैन फाइंड आउट ओके हु इट इज फॉर मी। सो द डिफरेंस इज दैट यहाँ पर मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, बट फॉर दिस पर्सन, इन माई हेड, इन माई वर्ल्ड, इन माई लाइफ, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ पेडेस्टल। मतलब ये इंसान मुझसे ऊपर है। मतलब एंड इसी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फोकस, मेरा कॉन्स्टेंट फोकस, कॉन्स्टेंट अटेंशन इस इंसान के बाद, और ये इंसान मेरी तरफ टर्न नहीं है। दिस पर्सन, मतलब दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग एट मी कॉन्स्टेंटली, दिस पर्सन इज माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ, बट माई फोकस, माई आईज आर कॉन्स्टेंटली टुवर्ड्स दिस ओन पर्सन, टुवर्ड्स दिस पर्सन। माई फोकस इज ऑलवेज ऑन दिस पर्सन। मतलब आई एम ऑलवेज कंसिडरिंग, मतलब दिस पर्सन इज द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स हियर। ठीक है, ना दिस कैन बी वन ऑफ माई पेरेंट्स, बोथ माई पेरेंट, और अनदर सच पर्सन जिसकी प्रेजेंस मेरे लाइफ में बहुत ही डोमिनेंट रही है, जिससे मुझे फर्क पड़ता है, जिसके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है मेरे साथ, इसके साथ। ओके, तो इस डायनामिक में क्या हो रहा है कि आई एम वेरी स्ट्रांगली अटैच्ड विद दिस पर्सन। ये इंसान मुझसे बड़ा है, ये इंसान मुझसे, मतलब दिस पर्सन मैटर्स मोर टू मी, दैट इज वाई मैंने खुद को नीचे रखा और इसको ऊपर हमने रखा। दिस पर्सन इज ऑन अ पेडेस्टल फॉर मी, आई केयर मोर अबाउट दिस पर्सन मैटर्स टू मी मोर, माई कॉन्स्टेंट अटेंशन एंड फोकस गोज ऑन टू दिस पर्सन। मेरे यूनिवर्स का सेंटर कौन है, मेरे वर्ल्ड का सेंटर कौन है, हु इज द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स, दिस पर्सन। ठीक है, अब ये हो रहा है, सो दिस पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी, फॉर मी दिस पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। अब यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, इमोशनली अटैच्ड। सो हियर आई एम इमोशनली अटैच्ड टू दिस पर्सन बट इन एन अनहेल्दी मैनर। ठीक है, जब हम इमोशनल अटैचमेंट की बात करते हैं ना, तो एक होता है हेल्दी, एक होता है हेल्दी मैनर में, वेयर आई एम कनेक्टेड विद द पर्सन, सो आई केयर अबाउट दैट पर्सन cares about me, but it happens in a very balanced manner,
where I'm not relying on that person for my existence, for my happiness, for all my for my complete emotional health. ठीक है, एक वो होता है. बट यहाँ पर मैंने जो इमोशनल अटैचमेंट लिखा है मैंने अनहेल्दी लिखा है. सो आई एम अटैच्ड विद दिस पर्सन इमोशनली इन अ वेरी अनहेल्दी मैनर. मतलब this person holds 100% power, or this person has 100% ownership or power over my emotional health or over my emotional world. So how I am going to feel in myself, और मैं कैसे महसूस करता हूँ खुद में, what is that depending upon this person and the relationship I share with this person. Okay, मतलब somewhere it matters to me what this person thinks of me. I somewhere define myself, my worth, my value, or who I am depending on what this person thinks of me, or how this person validates me, or how much acceptance this person has given me or gives to me. So ये जो मेरा relationship है इसके साथ, it is more important than me, than who I am, because somewhere I just lack that connection with myself. मेरे को मेरा खुद awareness ही नहीं है. I lack that connection with my own self. I am not aware of who I am truly here. More than myself, where is my focus? On this person and the relationship I share with this person, because somehow I am dependent on this person and this relationship to feel that okay, I have a life of my own, or to define myself, because my entire worth, value, existence is dependent on this relationship now, and that is why I have labeled it as unhealthy one. ये emotional attachment अब unhealthy आता है. Now इसके अंदर भी दो तरीके से हो जाता है. This can be of two types, love and hate. Meaning कि जब मैं किसी इंसान से अटैच्ड हूँ, suppose it's one of our parent, and when I'm emotionally attached to this person, मतलब जब मैं खुद से ज़्यादा इस इंसान को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, या इंपॉर्टेंस ज़रूरी नहीं है कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है. ऑल आई नो इज़ कि मैं लाइफ में कोई भी चॉइस कर रहा हूँ, मेरी लाइफ के कोई भी फैसले हैं, कोई भी डिसीजन है, माई लाइफ इज़ मोर अबाउट दिस पर्सन देन मी. आई एम थिंकिंग मोर अबाउट दिस पर्सन, और हाउ दिस पर्सन थिंक्स ऑफ मी, या फिर मेरी इमेज क्या है, या फिर वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मी चूजिंग समथिंग इन माई लाइफ, लाइक वॉट हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट दिस पर्सन. सो दिस पर्सन इज द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन टू मी, मोर इम्पॉर्टेंट देन मी. अब ये दो केस में हो सकता है, ये जो सिचुएशन है, जो रिलेशनशिप है, ये जो अटैचमेंट है, दो केस में हो सकता है. एक होता है लव, एक होता है हेट. मतलब लव बोलूँ तो दैट समवेयर आई बिलीव दैट ओके, मतलब समवेयर आई नीड दिस पर्सन's लव, अप्रूवल और रिस्पेक्ट, और समवेयर आई हैव दिस, सी व्हाट आई हैव रिटन हियर, when I'm attached to this person through this bond, when I'm attached to this person emotionally from a space of love, I feel, or the kind of relationship that I share with this person, it's like I want love, या फिर there is this thing that I need to make them proud. So ये जो emotional attachment है यहाँ पर, it's that of love. So I believe that what, okay, I genuinely feel that okay, I love this person so much that I want to protect them, I want to save them, I want to do things in my life that this person is feels proud of me, that they love me more, that life gets easier for them. So यहाँ पर I will love this person so much, or I will feel so much responsibility towards this person, because it is coming from a space of love for me. I am thinking that it's love, but this love, और ये जो डायनेमिक है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, that I'm expecting from my own self, it is becoming unhealthy for me. So I am thinking that I'm just expressing my love for this person, but beneath what is there, I need to make them proud. वो एक नीड आ जा रही है, एंड जब ये नीड आती है तो उसके नीचे क्या होता है, व्हाट इज बीनीथ देम, दैट व्हाई डू आई फील द नीड टू मेक दिस पर्सन प्राउड, और व्हाई डू आई फील दैट एनीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ आई नीड टू टेक केयर ऑफ हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देम. कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इज दैट गोइंग टू इम्पैक्ट दिस पर्सन नेगेटिवली, then I will never do that. So if there's some choice in my life which I believe is not going to help them, or is going to bring them shame or stress or something from society that they're not going to like, if it's going to make things harder for them, I will not take that decision, because for me this person is more important than me. So I will do things that will make this person proud of me, or that will bring them more respect from society. But beneath that love, हमको ये लव लग रहा है that I'm loving this person, that this person also loves me, but beneath that love, what is there? There is this craving, there is this need. I'm seeking something from them. I'm seeking their respect, seeking their love, seeking their validation, by asking for that please feel proud of me, by trying my best to do things in my life, or to live my life such way, or to make such choices in life that they feel proud of me. So it is not coming from a very healthy setup. Though I feel that I love this person, on the surface I will feel that okay, I love this person also loves me, I respect this person so much that I have somehow made it my responsibility to take care of this person's emotions, to save them, to protect them, to live my life in such a way that it makes their life easier. But in a way what is happening, वो मुझे लग रहा है कि वो लव है, but beneath that it is not healthy for me.
So even though यहाँ पे I'm coming from a space of love, I'm not choosing myself here. So when I'm choosing this person here, which is basically the topic today, that who am I living for? So इस case में who am I living for? I'm living for this person. Because now my life choices, my life, what I'm going to do, or what I choose in my day-to-day life, the kind of friends I make, everything, it is in concern with this person कि उनको कैसा फर्क पड़ेगा and all of those things. Okay, so it is turning out unhealthy for me. तो मैं जब यहाँ पे ऐसा अटैचमेंट शेयर कर रहा हूँ, ऐसा रिलेशनशिप, when I'm coming from this space or this thought that I need to make them proud, because so it is unhealthy for me, because यहाँ पर जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है. वो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, that what can I do that will make this person respect me more, or that will bring this person more respect from other people, because here again I'm caring more about this person than me. So who am I living for here? This person. What space I'm thinking? Love. अरे तो बहुत ही अच्छा है, like I need their love, they love me, it's a very good bond. But please see, it is not helping you here. Okay, so all of this turns unhealthy for me, for you here. ठीक है, this person who shares an unhealthy relationship with themselves. Let's come to the second part of it. एक मैंने कहा था कि ये दो तरीके से होता है. We can be emotionally attached to one person in two ways. तो एक हो गया लव वाला, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अनहेल्दी इन अ सेंस, और दूसरा है हेटेड वाला. अब यहाँ पर हेटेड जब मैं कहती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यहाँ पर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट आई शेयर विद दिस पर्सन और द वे दैट आई फेल्ट ग्रोइंग अप विद दिस पर्सन इज दैट ऑफ हेट्रेड. मतलब या आई एम अज्यूमिंग दैट ओके, फ्रॉम दिस पर्सन आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बी लव्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग लव, वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस, बट इट डिड नॉट कम. इंस्टेड दिस पर्सन वॉज सपोज टॉक्सिक टू मी. ठीक है, so on the surface I really feel that okay, I hate this person, I want to be away from them because they criticize me all the time, I don't like how they are with me, I don't like how they make me feel. So on the surface we feel that okay, I hate this person and I don't want anything to do with them, all these things are happening. But please notice that even when I'm hating, my focus and attention is on this person. Okay, even when I'm hating, my energy is going on this person. That person still is an important point of my life, an important factor in my life. My focus is still on them. I'm still thinking of them, whether in good light or bad light. I've still put them on a pedestal. They are still getting more attention than me. They're still more important than me, even if it is in a negative, even if it is coming from a space of hatred. So now what happens in this case is, यहाँ पर था कि I need to make them proud. यहाँ पर भी वही हो रहा है. I'm focused more on them. मेरा ध्यान उन पे ज़्यादा है, अपनी लाइफ से ज़्यादा, अपने ऊपर से ज़्यादा. माई फोकस इज ऑन देम. बट यहाँ पर मेरा स्पेस क्या है, व्हाट्स द थॉट प्रोसेस आई एम कमिंग फ्रॉम, व्हाट्स माई नीड, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू देम. और ये मुझे रियलाइज़ नहीं होगा, ये मेरे माथे पे ऐसे लिखा नहीं, आई विल नॉट हैव दिस अवेयरनेस ऑन माई एट द टॉप ऑफ माई माइंड आउट राइट दैट आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू देम. बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग. एंड वेन आई हैव दिस थॉट प्रोसेस, ऑल माई लाइफ चॉइसेस, what I choose to do with myself, what is my dream, what is my goal, it will come from this space that okay, I need to become that person, or I need to have goals wherein I can prove to this person that I'm good enough, that I can make money, that I can be this person, that I'm worthy of that much respect. But because again we are coming from a space of hatred, or coming from this space of unhealthy emotional attachment, it is not going to serve us. यहाँ पर भी हम मोटिवेटेड होंगे, यहाँ पर भी हम मोटिवेटेड होंगे, बट both of these motivations is never going to make me feel good in myself, or is never going to result me into being at a position in life where I will feel content, or that happiness, or that satisfaction with myself, or where I am in my life. Because see what places I'm coming from in both these cases. यहाँ पर भी there's this need that I need to make them proud, और यहाँ पर them मतलब it's not about me, I'm not doing things for myself here, all I'm concerned about is कि मैं क्या करूँ कि ये इंसान मुझ पर प्राउड फील करे. How do I make this person happier? I'm coming from a place of love. यहाँ पर क्या हो रहा है, I'm hating this person so much that again, what is my thought process? That how do I live? What do I do that I prove myself to this person? Again, them. किसको prove करना है? Them. So again, my life is about them. मतलब my choices, my goals, my dreams is going to be about them. And in both these situations, what is happening? I'm ditching myself. The worst part, the only thing that you need to be aware of in this video, कि चाहे मैं यहाँ से आ रहा हूँ या फिर यहाँ से, at the end, in both these cases, when I'm focused on somebody else in my life, when I care more about somebody else than myself, when I put somebody else on pedestal and my focus and attention is constantly on them, when my life decisions, जब मेरे लाइफ डिसीजंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हो जाते हैं कि इफ़ आई टेक दिस डिसीजन, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट देम, हाउ इज इट गोइंग टू मेक देम लुक एट मी
I'm ditching myself. In all these cases, I'm ditching myself. I'm not choosing myself. I'm choosing to live my life for them. So ये क्वेश्चन था, who am I living for? It is for you to ask yourself. मेरी जिंदगी किसके लिए है? Who am I living my life for? Who am I choosing in my life every day, every single day, with my life choices, with my decisions? Who is it for really? Ask yourself. Be honest with yourself. You will know. When I've drawn this person, you will know who this person is for you. Who is that person who comes to your mind whenever you are about to make a decision in your life? और जब आपको लगता है कि नो ओके आई हैव नो अदर ऑप्शन, आई हैव टू डू दिस, हु आर यू डूइंग इट फॉर? हु डू यू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स कि इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है? व्हेन इट कम्स टू लव, यू विल फील अ सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस पर्सन कि इट्स ऑन मी टू टेक केयर ऑफ देम इमोशनली, इट्स ऑन मी टू सेव देम सेल्फ, टू सेव दिस पर्सन फ्रॉम स्ट्रेस, or to take care of their emotions. I need to save them. Their emotional health is dependent on me. And when it's about hatred, you will feel that okay, this person is constantly analyzing me, judging me, and I need to prove myself to them. So it happens differently, but ultimately what is happening? I'm not choosing myself, I'm choosing them. मतलब कि my life is for them, I'm living my life for them. Okay, so जब ये हो रहा है, जब हम इस सिनेरियो में हैं, तो what goes inside this person? So the thoughts or the dominant feelings that this person feels is that okay, my life is about them. My life is about them more than me. My choices will impact them. So we are more concerned about कोई भी choice, कोई भी life में life choice करने की बारी आती है that okay, I have to choose something in my life, whether it's about career goals or a person in my life. I am more concerned about कि उससे इसको कैसे impact पड़ेगा, उस चीज़ का impact इस person पे कैसे पड़ेगा. Either I'm coming from a place of love or hatred. कि if I choose this career, if I choose this person, how is this person going to think of me in the case of hatred? Will they think of me as a loser? Will they judge me? If we feel they're going to judge me, I'm going to ditch what I want for myself, and I'm going to do things or choose things that is going to please them, that is going to serve them, or that is going to build a certain kind of image of me in their head, depending upon what place I am coming from. और लास्ट थिंग, हाउ विल दिस इम्पैक्ट देम? अगेन आई एम कंसर्न मोर अबाउट देम कि अगर मैं कुछ चूज़ करा तो इसका उन पर इम्पैक्ट क्या है, वो मुझे क्या जज करेंगे, ऑल दोज थिंग्स. विल इट ब्रिंग देम स्ट्रेस और विल इट मेक इट ईजियर फॉर देम? विल इट मेक देम लुक एट मी इवन मोर क्रिटिकली, और विल दे स्टार्ट टू रिस्पेक्ट मी? So somewhere when we are emotionally attached to this person in an unhealthy manner, we are seeking something from them. We are seeking either their respect or acceptance or validation in both the cases. और ये सब कब हो रहा है? When this setup is unhealthy relationship with self. जब मेरा यहाँ पर खुद के साथ एक unhealthy relationship है, तभी ये सब हो रहा है. It is in that case that I ditch myself. It's easy for me to not choose myself and choose somebody else. और जब मैं इस केस में होंगी ना, तो my existence will be this person and the relationship I share with this person. If I remove them here, if I ask you to remove them, that okay, who am I without them? It will be very difficult because यहाँ पर मेरा relationship है ही नहीं खुद के साथ. Unhealthy relationship मतलब I don't feel good in myself. The way I think and feel about myself is not good. So if you remove this thing from my life, I will feel so lost, so confused. That okay, I don't know who I am. All those things will happen. Why? Because again, I have an unhealthy relationship with myself. I do not know who I am. I don't share that connection with my own self. Or if there's anything, there's self-dislike, self-hatred, things that torture me. So to avoid that, what happens? I become entangled in this dynamic. Because it helps me ditch that inner space which does not make me feel good. So when I'm focused on this relationship, when I'm focused on this person, or when I make my life goal to impress this person or to live for this person, I do not have to focus on myself. Which helps me how? Because my internals is not good. When I have an unhealthy relationship with myself, my internal world is not good. It is very unhealthy. It is very toxic. It does not make me feel good when I'm on my own, or when I look at the mirror at myself. Okay, so the core reason कि ये हो रहा है, that this happens with me, is that I share an unhealthy relationship with myself. Okay, and when this happens, I feel so much responsible towards other person. मतलब life starts to feel so difficult because my center of attention is somebody else, and here I'm not doing life or choosing things in life with respect to myself. So I'm not choosing what I want. I'm not choosing what I like or what pleases me or what I enjoy doing. I'm choosing things with respect to this person. So all the things or my life happens with regard to this person, because of which I don't like my life. I don't really enjoy it. I don't feel happy in my life. Okay, and so when we talk about the solution, what needs to happen is कि जो अभी attachment है, ये जो हमारा
इमोशनली अटैचमेंट है बहुत ही स्ट्रांग है जो, दिस we need to separate from this, like we need to let go of this strong attachment. We need to separate ourselves from this person, because right now when I ask you the question who am I living for, abhi ye hai, right? So what needs to happen? Who am I living for, or who I want to live for? Myself. So for you to really choose yourself, what needs to happen is that I need to work on my relationship with myself, so that I can let go of this strong attachment that exists right now, this need of validation, this need that I need to make them proud, because if I make them proud I will feel better in myself. Matlab my self worth and value is coming from this person, or this need that I need to prove myself to them, because if I am able to prove myself to them, maybe then I will get their validation. So again I'm coming from a place that I lack something and that I am not enough in myself. So the solution is that I work on my relationship with my own self, that I work on my self value, self worth, of how good I feel in myself, so that I stop depending on this person to have that validation, to have that value, so that I'm able to separate from this, which will actually be a healthy setup. It would be healthy for both you as well as that person, because right now when I'm emotionally attached to this person, whether this person is aware or not, I'm taking on their responsibility also, which, you know, on the surface I might think that okay I'm loving that person, or you know, even though I'm hating, I'm coming from a place of love internally, that I need to prove myself or my words to them so that they can give me validation. But जब हम ये करते हैं, when we are in the process of doing this, when I'm trying to constantly make them proud or prove something to them, I end up holding resentment against them, which they might be aware of or not. मुझे इनको पता हो या ना हो, but ultimately I'm holding some resentment against them, that okay I have to do it for them, to make them proud of me, to take care of their emotions. So when I separate from them, when I work on myself, when I do inner work, when I'm finally at a place where I'm able to separate myself from them emotionally, okay, it will actually be a very healthy setup, where you can still relate to this person but in a healthy manner, where you will no more seek their validation, or where you will no more feel this proud to make them feel this need to make them proud or to prove yourself to them. That will actually be a healthy setup, where you allow this person to come back to their normal position, where you start to look at them just like you. So उस केस में क्या होगा ना, ये पेडेस्टल पे नहीं खड़ा होगा, दिस पर्सन विल जस्ट बी लाइक यू, जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड विद देयर ओन थॉट्स, बिलीव्स एंड इमोशनल हेल्थ. सो अगर वहां पर भी वो इंसान आपको क्रिटिसाइज करे, तो यू विल अलाउ देम टू बी देमसेल्व्स एंड यू विल स्टॉप डिफाइनिंग योरसेल्फ विद देम, फिर जिसका एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल स्टॉप होल्डिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट देम. So that would actually be a healthy setup, where you let this person be, where you separate yourself, you know, where you cut off this emotional attachment, strong emotional attachment, which means that you start defining yourself, that you start looking at yourself from your own eyes. Your worth is no more depending on this person. You know who you are, which means that you start to live for yourself. You finally start to choose yourself. और वो कब होगा, when we work on ourselves, so that ये जो मेरा constant focus attention उन पे जा रहा है, जो मैंने उनको अपने pedestal पे चढ़ा रखा है, जो मेरा center of universe ये है अभी तक, जब वो मैं हटाकर मेरा center of universe मैं बन जाऊँ, that my life is about me, that I get to choose what I want, that मेरे लाइफ में कोई भी डिसीजन लूँ, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझ पे पड़ता है. सो आई नीड टू बी द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स. आई नीड टू डिसाइड वॉट आई वॉन्ट टू चूज इन माई लाइफ. So more than any other person, I'm going to be my own priority first. Okay, and how to do that? By working on your relationship with yourself, by doing the inner work. So if you want to do this inner work, if you relate to this, and if you want to choose yourself, if you want to understand yourself, if you want to feel better in yourself, if you want to feel comfortable and confident in yourself, go ahead, take the number from description and comment, DM me session, and I'll see you in the session. All right, bye bye.